awunawuthi uyindoda uzophangela uzosebenzela umzi wakho usuku uthiwe kwenye indoda hamba ukulwa engalo yena uthi yena engalo yena. Abahlali kwilokishi yaseThokoza kwiphondo laseGauteng babalisa ngodushe lweminyaka ye-90s nolwaluphenjelelwa ngumlo phakathi kombutho we-IFP ne-ANC. Khona manje sina 4 days and then singanayiba ngesisikhathi amanzi bathathe amanzi bathathe neyibani. Abahlali kumasipala waseTshwane baxakanisekile emva kokuhlala iintsuku eziliqela ngaphandle kombane kwaye nenkunkuma ayithuthwa ngenxa yogwayimbo labasebenzi beSAMU. Sinamkele kwakhona kwiindaba zethu ngokuhlwanje njengesiqhelwa ndaba indodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzonzundu. Abahlali baseThokoza eGauteng bakhumbula imbali yodushe lweminyaka ye-90s oludushe lwaluphakathi kombutho we-ANC ne-IFP lwasuba imiphefumlo engamakhulukhulu kusenjalo emva nje kokutyalwa kukaNkosi uMangosuthu Buthelezi izolo nowasungula umbutho i-IFP abahlali bakhumbule iziganeko zelo xesha. Ebujeni beminyaka ye-90s iingxoxo zekhodesa zokuzama ukuphelisa ucalucalulo zavubela udushe lwezepolitiki kwiilokishi ezithile eGauteng. Ilokishi yaseThokoza yenye eyachaphazeleka. Umnumzana Nzipho Khalipha olitshantliziyo kuluntu lwaseThokoza uthi iinkokheli zopolitiko bekufanele ukuba kudala zalithobela ikhwelo loxolelwaniso. We have been let down by leaders. Leaders in government, they should have, and heeded long time to this reconciliation between the IFP and the ANC. So that the past, era, terrible era of violence, we as communities were affected. And directly, and lost families, friends, community, activists, young people that died here. We can close the chapter. Amanye amaxhoba yesenzonzobileni yoludushe athe wona alwenza uxolo. Uxolo salenza thina uxolo ne-hostel kangoba sasilenzela e-Alberton sabuya sazolenzela eholweni lapha ngase Angus. Ngelixa amanye esithi azivakali kamnandi intetha ezinuka umfi umntwana inkosi Mangosuthu Buthelezi ngokuba negalelo kwinyikitya yokubhubha kwamakhulu abantu. Uzwe ethi umuntu ubaba uShenge wabulala abantu. Ngiyibuza ukuthi kungabe kwakuyiphi leyo ndawo ngoba thina akaze sibone ebulala abantu, edubula abantu, nongasho nje ke athi yini le yayibangwa eyenza ukuthi angathi sasibanga ukuthi mina kuyimanje nje angikwazi ke okwakubangwa. Utata Buthelezi anifuni umfaka kule nto ngoba zande imbone. Ndithetha ngomuntu ondandimbonile ongazange imbona ngifuna umfaka. Ngoba awunawuthi uyindoda uzophangela uzosebenzela umzi wakho usuku uthiwe kwenye indoda hamba ukulwa engalo yena uthi yena engalo yena. Umntwana waphinda angene sesilo singazi ukuthi sibangani la eNtshona Valley sibanga u-ANC nenkatha. Wafika la wasithathwa sise-stadium ngapha eFelanoko, i-stadium seFelanoko namanje sikhona. Wasihlanganisa nobantu wolomisa wasiqoqela eholweni wasikhuza wathi mazulekani ukulwa nodwa nilwe nezinye izizwe. Abahlali ke bagqibelise ngelithi uShenge wasebenza nzima eyintsika izama ngako konke eyayinako ukwakha uxolo ngale minyaka. Umhlalutyi wezopolitiko uGqirha Zamo Mbandlwa uthi kungaba nefuthe elibi kwi-ANC kunyulo lonyaka ozayo KwaZulu-Natal ukuthwaliswa kukaGqirha Nkosazana Dlamini-Zuma uxanduva ngulo mbutho emva kokuba engazange alandele umyalelo we-ANC ngethuba kuvotwa kumba wasephalaphala kwakunye nokungabikho kwakhe kwindlu yowiso-mthetho kutshanje xeshikweni kubanjwe ivoti yokuguzula umkhuseli woluntu Advocate Busisiwe Mkhwebane noye wagxothwa nguMongameli Cyril Ramaphosa emva koko. I vote yes. Izolo oku ipalamente ibichophele umcimbi ekukudala uphethwe ikomiti ebiphanda ukuba ogxothiweyo kungokunje umkhuseli woluntu Advocate Busisiwe Mkhwebane ulungele kusini na umsebenzi wakhe. Amalungu epalamente avumelene ngamxhelomnye ngevoti ukuba makashenxiswe okaMkhwebane. Ukungabikho kaGqirha Dlamini-Zuma ngethuba kuvotwa kuzawuthatyathelwa amanyathelo.
She has no apology. She has no permission to be absent. I can account about others. I know their whereabouts. I don't know the whereabouts of Mama Nkosazana Dlamini-Zuma. And as I usually do, I'm packaging the report to the Secretary General's office. It's high time that they act once and for all. Umhlalutyi wezopolitiko ugqirha Zama uthi uyithembile i-ANC ukuba izawuqubisana naye ugqirha Dlamini-Zuma ngendlela ephucukileyo. ANC is a very old political party. They don't use emotions when they are taking decisions. They actually take decisions based on the constitution, based on the policies that they have as the political party. Utsho isithi inyathelo le-ANC linganechaphaza elingelihle kunyulo lonyaka ozayo KwaZulu-Natal nanjengoko kaDlamini-Zuma eyintandane kweli phondo. She is very instrumental in dealing with issues, even in the KZN when during the times of violence. She has played a very critical role in ensuring that there is peace and harmony in the province, and she was very upfront in also assisting the ANC. Kwelinye icala uadvocate Mkhwebane uthe uzawubhena kwisigqibo sikamongameli Cyril Ramaphosa sokumnika uphumaphele njengomkhuseli woluntu. Umphathiswa ojongene nombane kweli ugqirha Josier Ntsuramogopa uthi uhamba kakuhle umsebenzi kwiziko eliphehla umbane kweli ikusile ebethethe ePitoli namhlanje ngethuba lengxelo yakhe yeveki komgama osowugangathiwe kumba wokumiliselwa kwesicwangciso sezamandla kweli. Umphathiswa uRamogopa usikhusela isigqibo sokumilisela izigaba zikacimicimi wombane ezicwangcisiweyo esithi oku kuthintela kubeka emngciphekweni kwanoxinizelelo olungaphaya kwe-units. An area that requires attention is for us to be able to undermine the regularity of the units tripping, the units failing, and that's why planned maintenance is key because our ability to undermine what we call unplanned capacity loss factor, the units just tripping on their own. It's a function of the investments we're making upfront to secure the reliability of these units. And that's why planned maintenance is important. Umphathiswa ukwathi u-Unit 4 obelungiswa kwiziko eliphehla umbane ikusile ngoku uyasebenza. Thanks to the team at Kusile, Unit 4 is back online. So essentially, we're getting 800 megawatts. So if we get this 800 megawatts, what does it do to the numbers that I showed you? It adds 800 megawatts to the capacity available. And then it removes 800 megawatts from the planned maintenance. Ukanti kusenjalo umphathiswa uRamogopa ukwathi uyalwamkela uncedo lweChina lokungenelela kwinzame zokufumana isisombululo kwingxaki ezamandla kweli. Abahlali kwimimandla ethile kumasipala waseTshwane bavakalise ukungaxoli emva kokungabi nambane iintsuku eziliqela kwakunye nongathuthwa kwenkunkuma. Bakholelwa kwelokuba oku kubangelwe kukungaboni ngasonye phakathi kwesi sixeko saseTshwane nabasebenzi abaphantsi kwemanyano isamu. Bathi oku kunefuthe libi kunikezelo lwenkonzo kulo masipala. Ilanga liqatsa ubhobhoyi. Ababahlali babasa umlilo phandle ukuze kuphekwe. Bakwajongene nokunyamezela ivumba lenkukuma engaqokelelwayo oku kuza emva kokungabi nambane intsuku. Khona manje inyanga yesibili wangalanda idustbin. And then ibani evikini sisebenzisa kayi-1 and then ukuthi ne-load shedding asisazi ukuthi ihamba kanjani. And then umshiwo endlini uyamoshakala. Abahlali bathi uqhankqalazo lwesamu lwenze izinto zambi kanobomu. Alayite yahamba amadustbin awalandi ngesikhathi sinokuhlala amadustbin agcwele manje agent amagcwele yazayonukisa ejaridini yabona kuyashisa namanje. Amashishini asakhasayo ekuhlaleni nawo ajongene nalomngeni. Taba yamhlakasi iri-affecta haholo re. Ingxaki yombane isichaphazela kakhulu ingakumbi thina apha emotuary. Akukho nto isebenzayo, iikhompyutha, iifriji neekhamera. Siyanyanzeleka ukuba sigcinise imizimba kwezinye indawo eMarabastad. Isithethi sesixeko saseTshwane siphendule ngalomba. The city of Tshwane continues to implement its catch-up plans with regards to refuse household removal. We understand that several areas in the city have not had their waste collected as per the normal schedule, and we are mapping this to ensure that we address them. Unfortunately, disruptions caused by the illegal strike
continue to hamper these operations. Abahlali babongoza isixeko saseTshwane kunye neSAMO ukuba bafikelele kwisigqibo sobambisana. Kodwa isixeko saseTshwane sisamile kwelithi ukonyuswa kwemivuzo yabasebenzi akunakwenzeka kuba kuza kubangela ukonyuswa kwerhafu kamasipala. Kwiindaba zethu oziphathelwa iNewsroom Africa, ndinguZola Sholwana, eSoshanguve, eTshwane. Luvaliwe uninzi lwamanxweme eNtshona Koloni oku kuzemva kwamazana belwatyuza ngamandla izolo. Izakhiwo neemoto ziye zakhukhuliseka ngamanzi kwimimandla eliqela kweli phondo. Kusenjalo i-arhente yezohlangulo i-National Sea Rescue Institute ikhuphe izilumkiso ibongoza abahlali kuba abahlali bejonge unongekehli. Banikwe isilumkiso esingxamisekileyo abahlali kumanxweme asentshona nasempuma Koloni ngenxa yesaqhwithi esibangele ukulwatyuza kwamaza ngamandla izolo. Kukhukhuliseke izakhiwo neemoto kwezi ziyeleko. We have usually every area in the coastal area has high tides, which then a tide is mainly the sea water going up and down. Yeah. But with the combination of the earth, the moon and the sun being in alignment in more energy, high energy content in the oceans, then resulted in the conditions that we've seen yesterday. But however, as you stated, it was a spring tide and it happened just shortly after we've had a full moon. I think just end of August, closer to the beginning of spring. That's when we've had this. Isanusa semozulu umnumzana Dlhonolo Thobela ukwabongoza uluntu ukuba luziqaphele izilumkiso zemozulu yaye luzithabathele ingqalelo. We understand that sometimes you have issues of saying they didn't get communications or something, but if you are to go to the beach, make sure that communication and follow up in terms of warnings and what's expected for the area. Check the weather. We have the weather service having www.weathersa.co.za. We are also on social media, on Instagram, Twitter, as well as Facebook. We share every day our warnings and weather charts. Abasemagunyeni baxhalabile ukuba kungangabikho siqabu njengoko kulindeleke amaza asentwasahlobo. Kanti abantu baphefumle ngeli nqaku kwiqonga lethu leWhatsApp. Yazi yangumbono ombi kakhulu ke ngokubukela iimoto zizenza inhlanzi. Ingaske noko oomasipala bethu kwezi ndawo zikufutshane namanxwema okhe amadonga aliqilimba noba anyuke nge-2 meter. Ngathi abantu banganakekela nje nabantwana bangemkini amanzi lento le yenzeka apha. Nami ngiyibonile ngamehlo wami njengamasikizi. Msasazi ngase balumka abantu bazibhasaphe. Xa linjalo liyingozi bangazisondeli kakhulu apha basuke bazifunela indawo zokuhlala kwangoku. Sesiyowenze njani ke manje mavele kusuka nje ulwandle lulimaza abantu. Kwanzima la siphila khona madoda. Abantu xa baye elwandle bezonwabisa mabayilumkele loo nto leyo kuba ulwandle luke lube nobungozi yaye mabayithobela nemiqathango ye-lifeguards bayinikwayo. Abaqaphela abantu xa belumnyukiswa ngobungozi balamaza olwandle kananjalo bahlale bephephile bakhuseleke. Bukelo ngaphefumla kwimixholo yethu sebenzisele nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Ugqirha Imtiaz Suleiman we-Gift of the Givers uvakalise ukuba kunzima ukungena e-Libya ukuya kunikezela ngoncedo kumaxhoba empuphuma ngenxa yemeko engazinzanga ebangelwa yimfazwe egqubayo kwela lizwe. Idolophu idana yaselibya entlithwe kwanobomi zezimpuphuma kwasweleka amakhulukhulu abantu ngelixa inyambalala isheke ingenamakhaya kwaqabhuka namadama amabini. Bangaphaya kwe-11,000 abantu abaswelekileyo kwezi mpuphuma zinobungozi ze ibe ngamakhulukhulu abashiyeke bengenamakhaya. Umnumzana Osama Ali ophuma kurhulumente waselibya uthi nangona singaqhambukanga isifo sotyatyazo ikholera ukutsho kodwa ukungcwatywa kwabantu ngaxeshanye ngobuninzi kwingcwaba elinye kungabangela ungcoliseko lwamanzi. The head of Eastern-based Libyan government, Osama Hamid, says local authorities are considering plans to isolate Derna from the rest of the affected areas for fears of waterborne diseases spreading. Umbutho esisa i-Gift of the Givers uthi nangona sele ulungele ukuthumela izixhobo zokunceda amaxhoba
kodwa akungeneki konke eLibya ngenxa yemfazwe egqubayo, kodwa baza kwenza unako ngokuphathisana norhulumente welalizwe khona ukuze uncedo lufikelele eluntwini. We tried with 9 different companies. Nobody was prepared to fly to Libya. And eventually one company came at a cost of 16 million rand. So that just didn't work. The alternative was to provide them supplies which they need, and that's what we're busy with right now. Abasemagunyeni eLibya bathi lingenyuka inani labantu abaphulukene nomphefumlo kuba kukho abantu abasavaleleke kubugoqo kwaye neminye imizimba iyaqhubeleka nokukhukhuliseka kuya kungena elwandle. Kulindeleke ukuba abantu baqalathelane uqala ngomso kwimiyezo yezilwanyana ephantsi kwe-SANParks kumaphondo onke eli, okuzana njengokuba le miyezo iphantsi kwe-SANParks izakungenisa bemibili felefele. I-Kruger National Park kusaseyindawo lethandwa kakhulu tivakashi lapha eNingizimu Afrika. Bantu laphetha lapha bajabulela kubona tilwane, ikakhulu leto letibitwa nge-Big Five. I love everything, the animals, the beauty of the place. I saw a lion today. That's what I loved. Obviously, I loved elephants the most. And which animals do you like, Papa? Lions. Lions. Here we expect to see the Big Five, which is lions, leopard, buffalo, elephant, and rhino. Kuvakashela lesiciwi kuvame kubita imali. Kodwa kusukela kusasa uye kulwesihlanu takhamuti taseNingizimu Afrika titawube tingena mahala ha. Certain population of the communities were not allowed to come into these national parks. So we are simply reintroducing these national parks to the entire population of our country. Certain population of the communities were not allowed. We also appeal to those who will be coming, so we are simply especially the ones who will be these coming national for the parks first time, to the entire population go of through our country. the permit Tikhulu takulesiciwi setexwayise bantu once ukuthi you respect batiphatse the kahle. park rules, you're just going to have a good time in the park. Etindzabeni tethu ku Channel 163 lotiletselwa yi-Newsroom Africa ngingumweli Masilela eKruger National Park eMpumalanga. Thabile Makhaphela selengxangile neMozulu. Nkosi kakhulu ke mamqwathi apha edeskeni yakho yendaba ndiyakubulisha ke mbukeli wami ekhaya ndibe ndikwamkela kaloku kule yam ke idesika yeMozulu mna igama lam ke ndikuthabile umamthebo uqondene umamvelase wakwamakhaphela bethu namasijongeni kaloku nantsi iMozulu. Phaya ke phondweni lasempuma Koloni emonto amntantsane ngamashumi nje abenesithathu kumyoli kakhulu phaa kwasekuseni ngomso nasemini kweli phondo futhi kuyafana eGqeberha ngo-24 degrees. Kanti phaya ephondweni lase-Free State eBloemfontein ngamashumi nje khatshwa sesathandathu lucwengile mzonzulu izulu phaya yonke imva kwemini kanti kuyafana futhi naphaya kaloku koSasolburg ngamashumi nje ekhatshwa sisixhenxe. Ukanti yenje kimeko phaa kwelaa phondo laseGauteng eJohannesburg ngamashumi nje abenesithathu lizolo kamandi izulu nje yonke imini yangomso kanti kuyafana kunjalo futhi eVereeniging ngo-27 degrees. Bona ke phaa kwelaa phondo laKwaZulu-Natal eThekwini ngamashumi nje abenesibini liqoke kamandi imbukeli wami izulu phaya nasemini futhi kwalapha kwaZulu eMgungundlovu ngo-27 degrees ocwengileyo. Imeko phaa kwelaa phondo laseLimpopo ePhalaburwa ngamashumi nje khatshwa sesasithandathu kusebeke kwasekuseni phaa ngomso kanti futhi ngorhatya kwalapha eLimpopo ePulukwane ngamashumi nje abenanye. Ukanti benje phaa kwelaa phondo laseMpumalanga eMbombela ngamashumi nje khatshwa sesasibini samathontsane entshizane phaa ekuseni ngomso kodwa phaa emini ngokokuhamba kosuku eSekunda mhle kakhulu ke la 24 degrees. Imeko yabo phaya ephondweni lase-Northwest eMahikeng ngamashumi nje abenesithoba kanti kucweke kamandi phaya emini kanti kuyafana ke bukele phaa ngorhatya futhi eRustenburg ngamashumi nje anesixhenxe. Kanti yabo lapho ke imeko phaa ephondweni phaya eNorthern Cape eKimberley ngamashumi nje anesithandathu kumyoli yonke intseni yangomso phaa kophofu emini ke ngomso kwaphaya eUppington ngamashumi nje ekhatshwa sisibhozo. Benje phaa kwelaa phondo lasentshona Koloni eKapa lodumo lishumi nje nesithandathu kusebekele kwasekuseni phaa ngomso kanti emini futhi kuyafana xa siva lasiqukumbela iMozulu ngeGeorge ku-15 degrees ozolileyo. Injalo ke bethina into apha edeskeni yam yeMozulu mna ndikuthanda kangako xesha lemyoli.